Good evening. Um, it's a very happy to welcome you all for the season 5, day 3. Season 5, day 3. Okay, be free from fear, anxiety, panicness, and stay positive and stay energetic during the pandemic. Okay. ரைட், மிக்க மகிழ்ச்சி உங்கள் அனைவரையும் இந்த மூன்றாவது நாள் அந்த பருவம் அஞ்சில் வந்து வரவேற்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி. ஓகே, ரொம்ப நல்லது. தி திங் இஸ், உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஆடியோ அண்ட் வீடியோஸ் கிளியர்? Is audios videos clear? Because yesterday that took little more time for video இருந்தது. Right. Okay. How are you all? எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? Yeah, it's clear. Thank you, Mr. Srikanth, and for other people response. Okay, thank you. And how are you all? எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? நல்லா இருக்கீங்களா? Okay, thank you, Mr. Rajesh, and thanks for response. Okay, right. Yes, clean. Okay, thank you. ஓகே. நீங்கள் இன்னைக்கு எல்லாரும் லாகின் பண்ண உடனே ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரைலர் வந்திருக்கும். ஸோ ட்ரைலர் வந்திருக்கும், அது எங்களோட ஆப்போட ட்ரைலர். ஸோ இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் 2014 பண்ணது. 14 that's how 14. Okay, right. Excellent. Okay, right, good. Okay, well, for past 2 days, how you all felt? So past 2 days we cleansed your aura. So have you all slept well? The whole day you're all energetic? Are you all energetic? Okay. So this, okay, we'll take one more minute and before going to an knowledge sharing. Okay, Valkavalamudan. Okay, and so the latecomers for everybody, Vanakkam. Okay, 2 days, good. Right. Okay, today's emotional thing, what we are going to talk about is the worriness. Okay, see, we have a lot of emotions like an anger, happiness, but we are talking about the negative emotions. We are talking about the negative, அதாவது எதிர்மறையில் எண்ணங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி, the negative emotions. We are talking about the negative emotions. Okay, it is what is great, slept well and energetic. So a lot of people are giving comment. I'm reading on that. Okay, right. So first day we saw about anger, how the anger, negative emotion affects the liver, and second day we saw grief, அதாவது துக்கம், கவலை. ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்படி உங்களுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி, தட் அஃபெக்ட்ஸ் த லங்ஸ். ஸோ இந்த வரினஸ் அப்படிங்கிறது கவலை, பிட்டினஸ், அதாவது பரிதாபம் படுறது, இந்த மாதிரி, தீஸ் ஆர் த நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ். டூ மச் ஆஃப் worriness, too much of pittiness. You can be pity with people, but not too much of pity. Too much of pity affects the energy flow to the stomach. It affects the spleen as well as the stomach. So once that too much of worriness affects the energy flow, then your digestion, it's get into trouble. So digestion actually is get into trouble. And if you have an anxiety also, the higher anxiety, so our topic itself is a fear, anxiety and panicness only. Be free from fear, anxiety and panicness. This anxiety, worriness and pity, these are the major negative emotions that affects the stomach. Once it affects the stomach energy flow, once it affects the stomach energy flow, automatically you will get into a digestion problem. This GRED, that's reflux, or you will get in a reflux, and you will get some changes in the taste, and there will be less production of saliva. These are the symptoms you can see it. And nowadays a lot of people are doing an online work, sitting at one particular place, and they don't do any proper exercise. These things affects their body, and they also worry about their future. If you worry about too much about the future, their stomach, it gets upset, and even if you have a very healthy food also, it will not digest properly. Okay, right. There's a lot of people are coming in now. Okay, right. So this is the worriness. So worriness, how this affects us. See, as I said, when there is a negative emotions, that particular organ like stomach gets an amount of heat is generated around the stomach. It is called the physica. There is one layer around the spleen, and there is on the upper layer of the stomach, gets heated. Once there is an excess heat in the stomach and the spleen area, then the product and the function of that particular organs gets affected. See, I'm talking about these things is from the alternative therapy sites. See, if you talk about this in other medical system, it's totally different. They don't see this into a negative emotion which affects the internal organs.
only in alternative therapies, only in alternative medicines, and only in alternative therapy we see that that affects the internal organs. We see only the energy flows and how to correct the energy flows. This healing helps you in the correction of the எனர்ஜி ஃப்ளோ. ஓகே, அதாவது நம்ம கவலைப்படுவதனாலையோ இல்லை ரொம்ப பரிதாபப்படுறதுனாலையோ இல்லை நம்ம ரொம்ப வருத்தப்படுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னம்னா நம்மளோட வயிற்றுக்குரிய ஆற்றல், இந்த வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய ஆற்றலில் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய ஆற்றலை டிஸ்டர்ப் ஆகிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னம்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு சரியாக செரிமானம் ஆகாது. இல்லை செரிமானத்துக்குரிய சரியான வந்து அந்த ஜூஸ், அந்த டைஜஸ்டிவ் ஜூஸ், அதை செரிமானத்துக்குரிய அந்த நீர், அதாவது அந்த என்சைம்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக வந்து சுரக்காதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு டைஜஷன் இஷ்யூஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வர ஆரம்பிச்சிடும். உங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும், டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். சாரி மொபைல். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த திங்ஸ். பட் இன்னைக்கு நம்ம இதுதான் நம்ம இதை பார்த்து எப்படி அதை ரெக்கவர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய 2-3 வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம். பட் இட் இஸ் நாட் இன் அவர் சேனல், பட் இட் இஸ் டன் இன் டிஃப்ரெண்ட் சேனல். பட் நம்ம சேனலில் இன் ஃபியூச்சரில் வந்து ஒவ்வொரு ஆர்கனையும் ஹவு டு கரெக்ட் யுவர் ஆர்கன்ஸ் இஃப் யூ ஹேவ் அ நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ்னால ஒரு ஆர்கன் பாதிச்சிருந்தா, because of the negative emotions, if your organs got affected, what will be the symptoms and how to correct, and we will put on a video in near futures, so you can just see in our channel and you can practice the techniques to come out of this problem, so that you can come out of the problem. Just for knowledge purpose, I'm giving you these things with each emotions. So whenever you have a problem like stomach upset, stomach pain, or there's a disturbance in stomach, there is no proper digestion, just check your thoughts. How's your thoughts, whether you are worrying, or check your sit calm and understand your situation, whether you are worrying or whether you are having any pity, or whether you have anxiety. Just try to come out of the negative sense. There will be a change in your stomach functionality. So apart from this, if it is excess, then you can take medicines and you can do a therapy. In this session, when I'll be little bit concentrating on your stomach areas. So anybody is having anxiety and fear or panicness and also worriness and pittiness, because of this, if you have some problem of stomach problem, in this healing I'll be healing those area also by cleansing your aura and energizing certain meridians and your chakras and the particular internal organs. You will be coming out of this kind of problems. Okay, right, that's great. Now it is 6:28. 6:28 we'll go for the healing sessions. The instruction is very simple. You have to sit you can sit in a meditative posture, or you can sit in a chair, or you can also lie down in the bed if you're a sick person, and you have to keep your palms open. அதாவது நீங்கள் கீழேயும் உட்காந்துக்கலாம், இல்லை சேர்லையும் உட்காந்துக்கலாம், இல்லைன்னா உடம்பு சரியாதவங்களாக இருந்தால் தாராளமாக படுக்கையில் படுத்துக்கலாம். கைகளை ரெண்டையும் ஓப்பனாக வச்சுக்கோங்க. எனர்ஜி ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிருங்க. ஓகே, ரைட். ஆனால் கீழே உட்காரவங்க மேட்டில் தான் உட்காரணும். இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து நான் டெய்லி சொல்லியிருக்கேன். ஐம் ரிப்பீட்டிங் திஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எவ்ரி டே, பிகாஸ் some people are they also send us message and how to follow it, they ask it. So அதனால தான், அதாவது நிறைய பேர் மெசேஜ்லாம் அனுப்பி பர்சனலாக கேட்குறாங்க. ஸோ அதனால தான் ஒவ்வொரு தாட்டியும் ஐம் ஜஸ்ட் ரிப்பீட்டிங் திஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். ஓகே, யுவர் ஸ்பைனல் ஷுட் பி ஸ்ட்ரைட். நீங்கள் முதுகு தண்டு நேராக இருக்கணும், கைகளை ஓப்பனாக வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து எனர்ஜியோட கனெக்ட் பண்ணணும். பிரணவ், அதாவது ஸ்டெப் 1 வந்து யூ ஹாவ் டு கனெக்ட் வித் த ஃப்ரேஸ். அதை எங்கள் எனர்ஜி சிஸ்டத்தோட இந்த ஃப்ரேஸ் சொல்லி கனெக்ட் ஆகிக்கணும். By telling the phrase, you will be getting connected with an energy system. Pranav, I am, your name, energize me. You have to tell 3 times to get connected with an energy. And for next 23 minutes, I will be healing you all. So in this today, I will be concentrating on the stomach area also. Yesterday, I did on the lungs. And the first day, I was working on the liver area, so that you all felt the differences. Okay, right. Okay, now it's 6:30. Do you have any questions? Okay, shall we go for the session? Okay, I think today we are going on time. 6:30 is now here. Okay, get ready. Very bad, could not listen fully. Not an issue. Hope audio is clear. Audio and video is clear, right? Yeah, here also the climate is little there is a rain, so there is a disturbance in the network also here. Okay, let's start now. Get ready now. Get ready. Okay, keep your palms open. Close your eyes. Just watch your breath. Yeah. Tell the phrase.
பிரணவ் ஐ ஆம் யோர் நேம் எனர்ஜைஸ் மீ. அதாவது உங்களோட பேரை சொல்லணும். அங்கே பிரணவ் ஐ ஆம் யோர் நேம். யோர் நேம்ங்கிற இடத்துல உங்களோட பேரை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். எனர்ஜைஸ் மீ அப்படின்னு சொல்லணும். ப்ளீஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ண வேண்டாம். பிரணவ் ப்ளீஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறீங்க, அதெல்லாம் வேண்டியதில்லை. பிரணவ் ஐ ஆம் யோர் நேம் எனர்ஜைஸ் மீ அப்படிங்கிற ஃப்ரேஸ் சொன்னால் போதும். ஓகே, கெட் ரெடி. எஸ். Okay, close your eyes. Tell the phrase. I'm starting the session.